să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste tot ce se întâmplă în această seară și rugăm pe fratele Ileș Gongzi să ne conducă în rugăciune. Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos stăm înaintea Ta și venim să-ți mulțumim pentru toate binecuvântările Tale pe care le-ai revărsat peste noi săptămâna care a trecut. Mulțumim pentru harul de a sta în casa Ta, Doamne, și îți mulțumim pentru familiile noastre, pentru copii, pentru nepoți, pentru sănătatea din trup și pentru toate binecuvântările Tale. Doamne, Te rugăm frumos să ne primești pe fiecare care a venit aici, Te rugăm să primești tot ce se întâmplă aici, Te rugăm să primești închinarea, Doamne, Te rugăm să primești rugăciunile noastre, Doamne, și ființele și inimile noastre. Binecuvântează cuvântul Tău care va fi rostit și pregătește-ne și pe noi, Doamne, ca să putem să-L ascultăm și apoi să-L împlinim în viața noastră. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat cu mulțumire. Amin. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Vă spunem un bun venit și în această seară în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă umple inimile de bucurie, de pace și de Duhul lui cel Sfânt. Amin? Amin. Majoritatea dintre în seara aceasta suntem români, veniți din România sau născuți în familii românești. Poate ați auzit vorba românească, zice, omul sfințește locul. Am auzit o șaptă acolo, numai Dumnezeu sfințește locul. Am fost la sat odată în România și am rugat pe tata să mergem undeva să luăm am vrut să iau un vas de pământ ars, așa ca la țară. Zic să-l aduc aici să-l am așa de amintire. Dacă te uiți la un vas de pământ, câtă valoare are un vas de pământ? E lut. Lutul e peste tot, e ieftin de tot. Dar dacă în vasul ăla de pământ l-ai umplea cu aur și cu pietre scumpe, ar mai avea aceeași valoare ca la început? Nu. Deodată valoarea vasului acelea de pământ care nu avea nicio valoare la început, toată valoarea care e înăuntru se transpune în vasul respectiv. Și așa și cu vorba asta, omul sfințește locul. Nu omul sfințește locul, ci ce în el îți sfințește și pe el și sfințește și locul. În seara aceasta, fraților, am venit într-un loc sfânt. Duhul Domnului este în inima fiecăruia dintre noi. Iisus este aici prezent cu noi și locul acesta este sfânt, pentru că prezența Lui este în mijlocul nostru. Fraților, când vă spun, mie mi se ridică părul în cap numai când vă spun lucrul acesta. De aceea spune în Biblie, păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. În această seară aș vrea ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare dintre dumneavoastră, să vă sfințească inimile, să alunge pe cel rău din gândurile noastre în seara aceasta și să nu îngăduie decât numai voia Lui și cuvântul Lui să fie aici și din toată inima să lăudăm pe El pentru că o merită. În seara aceasta o să avem și musafiri, dar în seara aceasta avem tinerii, ei sunt la slujire în seara aceasta. Nu e mai mare bucurie decât să vedem copiii, fraților și a surorilor că sunt în față și îl laudă pe Domnul. Haideți să ne unim inimile împreună și să lăudăm pe Domnul nostru. Invităm tinerii. Chiar dacă n-am nimic să-ți oferi,
Amin, amin, amin. Lasă mila ta să cadă și în această seară peste noi. Haideți să ne întoarcem în stânga și în dreapta, să spunem un bun venit celui de lângă noi în casa Domnului și o binecuvântare în numele Domnului. închinarea aceasta, prin darurile pe care le avem, este pentru biserică. Biserică. La sfârșit, în timpul ultimei cântări, vom mai face o strângere pentru fratele care este cu noi misionar. Așa că haideți să ne închinăm cu darurile noastre în timpul următoarei cântări. Ești
Amin? Azi mă predau și ție îți dau tot ce sunt eu, regele meu. Dacă v-ați uitat cumva la știri în săptămânile care au trecut, un fenomen foarte important. Prințul, unul din prinții din Anglia, Harry, yeah, thank you. Harry și cu soția Meghan s-au decis să nu mai facă parte din familia regală. Am aflat foarte multe lucruri urmărind știrile și se pare că au decis ca să nu mai lucreze pentru regină. Toți cei din familia regală se pare că lucrează pentru regină. Și au zis, noi nu mai vrem să facem parte din familia regală, nu mai vrem să ne spună regina sau sistemul ce să facem, vrem să fim liberi. Și regina i-a lăsat să fie liber. I-a zis, din primăvara anului acesta, poți să fie liber pe cont propriu. Dar un singur lucru îi se cere. Dacă ești liber, nimeni nu mai are voie să se adreseze ție ca Your Highness. Cu titlu de prinț. Și lor nu le-a prea plăcut lucrul ăsta. Au spus că nu regina spune cine e royal sau nu. Și totuși regina, dacă lucrezi pentru regină, ești royal. Dacă nu lucrezi pentru regină, renunți la titlul ăsta. Mulți vin înaintea Domnului și predau viața și vor să fie copiii Domnului. Vor să fie royal. Dar de multe ori, în timpul săptămânii, te trage cineva în altă parte și cam vrei să nu mai fii royal. Dar duminica la biserică vrei să fii royal din nou. Frați și surori, să venim înaintea Domnului în rugăciuni, pentru că cel rău este atât de șiret și de specific la fiecare din viețile noastre, știe cum să ne tragă să ieșim de sub. În Biblie spune Domnul Iisus, zice, că ești despărțiți de mine, puteți face ceva? Nu puteți face nimic. Mlădița atâta timp cât rămâne în vie, este roditoare. Când e smulsă din vie, când s-o separat de vie, nu mai poate să fie royal. De aceea, frați și surori, ne uităm în față, sunt atât de frumoși. Domnul să-i țină în viță. Domnul să-i țină în mâna Lui și în puterea Lui, nu cumva unul dintre ei, nici măcar un fir de păr, să nu se clatine. Să venim înaintea Domnului cu rugăciunile noastre, să venim cu motivele noastre. Îmi place că sunt frați și surori care se roagă încă pentru chineși, se roagă pentru toată plaga asta care se abate peste întreaga lume. Ne rugăm și pentru poporul chinez. Ne rugăm pentru frați și pentru surori, cei care sunt pe paturi de suferință. Dar în special să ne rugăm Domnului ca să pună un zid de apărare în jurul copiilor Lui și nimeni și nimic să nu-i poată smulge din mâna Lui. Haideți să ne ridicăm în picioare și în grupuri de câte 4-5 să venim înaintea Domnului cu rugăciunile noastre.
Spus dimineață, avem în mijlocul nostru un frate musafir. Nu vă spun mai multe, nu mai adaug nimic la ceea ce am spus dimineață, îl las pe dânsul să spună ce a făcut Domnul prin el și în familia lui și doresc ca Domnul să ne binecuvinteze pe noi și să ne cerceteze pe toți. Simon, thank you for coming and thank you for being with us this evening, and now please come and share your testimony. Good evening, everybody. I wanted to first apologize that I don't show up in a suit. When I came to Oregon, I wasn't prepared to share and to speak, and so I'm here just in regular clothing. Good evening. I used to live in Oregon. I'll go into that a little bit later. I was asked to share my testimony, and I wasn't quite sure, like, where to start. So I went back really early. So I used to be. I need to say this just to make things really clear. I'm not a missionary anymore. I was a missionary with Pacific Mission Aviation in the islands of Micronesia, and I'm going to share a little bit what I was doing with them. Not so much about their work, but what was my role with them, and how I came to start with them. And then also like what happened later on down the road. So yeah, like I said, PMA, Pacific Mission Aviation, they have the aviation branch is in the name, but they have a lot of other things going on besides the aviation. But I was in aviation. This is why you guys are gonna see a lot of airplanes and a lot of like repairs and things like this, like technical stuff. But they also have their focus is on church building, and they also have an orphanage, for example, in the Philippines. On. Thank you. This way. Okay. No, it's not going next. Okay.
So yeah, like I said, it started early. When I started thinking about mission aviation, I was 13 years old. I was building radio-controlled airplanes. I had a passion for Jesus. I wanted to share Jesus. I wanted to become a missionary somewhere in Africa. But I didn't quite get the connection that you can be a missionary without having to be necessarily a pastor. So when I started building model airplanes, I got connected with some missionary pilots, and I just love that combination of being like the airplanes and being like using those airplanes to further the kingdom of God. And that led me to go out to Micronesia at a very young age. I was 19 when I first came out to just check out what the place was really going to be like. And yeah, the Micronesian Islands are all like north of Papua New Guinea. It's like a huge body of water that is about the size of the United States. And in that body of water, you will find the island of Yap. Yeah, exactly. And the island of Yap is about 18 miles long and 8 miles wide. Pretty small. And yeah, PMA was operating there with a couple of airplanes, and I started in the maintenance department in that mission organization fairly young. I started off as 1 year, and then after that 1 year, we revisited the, I guess, relationship, you could say, my relationship with them and PMA's relationship with me, and we both, yeah, were happy with each other, and I continued to work with them for quite some time. And PMA does like medical evacuations in these islands. They fly cargo for the price of a ticket, and also people for the price of a ticket, and just all bunch of random stuff. Everything that you can imagine. Like every once in a while, there's a little puppy or piglets. Yeah, piglets like this. So you grab a box, and then all of a sudden it starts to shake. And this is what some of the runways look like. Out there, the islanders, they don't have much closing. And that particular flight, Natalia, can you go back just one? That particular flight, we flew out 300 little trees. 300 little trees that were going to be planted in the islands, breadfruit trees, and when they go big, they'll be like a source for food for the islanders. And that is one form of transportation for the islanders, for the locals, to go between the islands. And sometimes when the weather just gets really rough, it makes it really difficult. They have bigger boats out there, and to help them out, PMA started bringing in these airplanes. And there was a time about 10 years ago where we just kind of became really, really low on pilots, and the mission asked me if I was interested to become a pilot, and then God opened up a very, very unique opportunity for me to come to Portland, Oregon, to learn how to fly at Hillsborough Aviation, work a little bit to get up, gain some experience and become, get enough hours to be covered by insurance, because insurance among the pilots is always it's difficult to get covered by the insurance if you don't have any experience. And that was a really, really nice break, because I had worked with PMA for about 10 years as a mechanic, and then God allowed this opportunity for me to fly, so I got to see that whole area up from the air, and I tell you what, that was a beautiful life if you fly out in these islands and you see all these different colors. That's one of the islands. You can make out that landing strip out there. The runway is 3,000 feet long, and that kind of tells you how big the whole island is. A lot of times the islands are about a mile wide, and not even a mile long. It's another island that we're flying into. And but then at the same time, if we didn't fly, I was also working as a mechanic in the maintenance department. I like this picture because you kind of see how hot it gets out there. Everybody tries to be in the shade. The white people, they would always go outside into the sun to get a tan, and the local people, they would always see where they can find a tree, where they can find a wing to go under. Yeah. This is one of our local coworkers that I was, I had been working with
he's been with PMA for 20 years, and he's just a really, really good friend. And yeah, and this is one of the situations. Well, I was going to say something else to the other one. Sorry, I need to. So out there in the islands, you're not just a mechanic, you're not just a pilot, but you get these random shopping lists that the local people give you. So you fly out to these islands, to these remote places, and then the people over there, they give you these shopping lists. And I don't know if you can read this from, yeah. So can you please bring some mangoes? I had a big mango tree. Everybody knows that. So they were asking me to bring my own mangoes to them. Or then they say, bring us true blue cookies. So they were very, very specific about the brand and then the size. Yeah, it's that was like an additional service sort of that we did as pilots. And the letter that you just saw was from James's wife. James is a good friend of mine. His wife had written me that letter. Please bring those mangoes. Yeah. And yeah, this is the lady in the picture that you see here. This is Rochelle, and so I had come from the islands of Micronesia back to Oregon. I was I think 29 years old, about 30 years old, and a few people told me, "Hey Simon, you're going to be in Oregon. You're going to be in the United States now. This is your time to get a wife. So when you come back to Micronesia, you're not single anymore. Taken care of, you're covered." And I wasn't feeling pressured. I looked a little bit, but in my heart I was like, you know what? The Lord works in so many mysterious ways, and I don't have to feel pressured, because if He wants me to go back to Micronesia single, I can be going back to Micronesia single. And if I am in Micronesia, He can always provide a wife for me out there too. And so it happened that I came back to Micronesia in 2015. I met Rochelle. She was working in the government at that time. She's from Wisconsin, so she's American. And it took a while for us to get connected. About a year before we started dating, and then eventually we got married like after 2 years of dating. Yeah. And it was kind of beautiful to be able to show her Micronesia from the air. And these are just some pictures from us flying out there. PMA also started a Bible study, so that was really beautiful to be able to, whenever there was room available, we made room available for our pastor to fly them out to the islands, and while we were loading, offloading, and things like this, he was basically conducting a Bible study, and every once in a while, Rochelle was able to come along. And the Bible studies, they grew. We introduced baptism. Rochelle and I, we were also doing music ministry in our local church out there. This is that was our local church, and you see that they have a lot of guitar players and a lot of ukulele players. Out there in Micronesia, you do not get a lot of heads up as far as when people are going to leave. So people grow up, they finish high school. You think they're going to go to college a little bit in Yap, but then all of a sudden they decide, or the family decides that they're going to a different college someplace else, either in the United States, Hawaii, or Guam. And then you lose all your guitarists all of a sudden. So this is why I always made sure that we had like 3 or 4 people that knew how to play the songs, that if you lose 1 or 2, you always have people to grow into this without having to start the whole thing from the beginning. And one of the things that we did on the side was, me and Rochelle, we became good friends with this guy from New Zealand. He's a pretty cool character. He's like a sailor, and you can tell that by all his tattoos, right? A boat builder, and we decided to build little sailboats. And we finished one, and we just wanted to get the youth involved in this, and basically tried to teach the youth on Saturdays how to use skill saws and things like this, and how to use fiberglass and things like that. That was one of the things that
yeah, we were doing in Micronesia. And then this was in 2018. Rochelle and I we eventually got married, and we were married for about a year. And it was really special for us to be out there and celebrate with the people that we just really knew, the people that knew us as a couple. And yeah, can we go back? So that you can see in these pictures that Rochelle has her hair always a little different. That was on different days. Rochelle loves to take wedding pictures, so we went from one day taking pictures, and then she texts me and she says, okay, we're gonna go to that place tomorrow to take more wedding pictures, and then we took more wedding pictures. And I don't like taking pictures of myself, but yeah, so we tagged along, I tagged along. But it was just, I don't know, in a way, a true gift from God, and I felt all the blessings in my life. So we were married for about a year. There were a couple girls in our neighborhood that they would always come over on occasions on Saturdays. This is Easter, and we would just do stuff with them. The two girls in this picture you see is the older one is Disha, and the younger one is Heidi. And this was at our home. Yeah, this one is out of. This one is a little bit out of place, but this is what my work kind of looks like when you fly. On the island itself, there's not much that is out there to harm you, to kill you. But in the water, there's plenty of stuff that can harm you. And I have a couple of pictures for the younger people in our audience, like fish. The ocean is just super rich with all these ocean animals. Jellyfish. Whenever you stick your head into the ocean, it looks like a huge aquarium. Unbelievable. And what do the islanders eat? How do we fix our food? Coconut is really like a tree of life. With the coconut trees, they do so many things. And the coconut itself, they also gain so many things out of it. These are a bunch of our Rochelle and my pets. These are just animals that you find in the house. They just crawl around. They crawl up your legs sometimes. Little geckos. And the sea turtles. Sea turtles are still out there in the islands to lay eggs and stuff. And I'm not sure if you have seen it before, but I just thought I'd show you this. This is what you find inside a coconut if it's about like a month old. The water that is inside develops to like this sponge, and that sponge can basically supply that coconut tree for like months without having to actually grow roots. So sometimes you see these coconuts floating on the water, and they float for like a long time until they hit another island, and then they can grow. So there is so much life and so much food inside the coconut for that little tree. I just think that's amazing. And this is a pineapple as we know it. I have another pineapple in there. This is another pineapple that I've never seen before. I've only seen it once over there, but when I saw it, I was like, wow, God is pretty creative and amazing. So this is, the locals call it star pineapple. And then there's a bunch of different kind of crabs that you can eat out there, and fish. Rochelle and I, one time we went fishing for like 8 hours, and that fish that you just saw, that was the only fish we caught. So you think it's a big fish and it's a lot of fish, but it's actually, when you think about it, you go out there for 8 hours. That's the only fish you can get, yeah. Crabs. And then the flowers over there, you don't have winter, so you have the flowers all day long, all year long, all in different shapes, all in different colors.
And yeah, it doesn't take much. Sorry, can we go back? What I loved about Micronesia was it doesn't take much to get kids excited. So with a little bit of sports, with a little bit of music, you get a crowd together, and then you can get them involved in something. You can talk to them about, bring them Jesus without having to think about like prosecution, because the islands are traditionally Catholic, so that creates another set of problems. But at least you feel safe. You can talk about Jesus, and nobody gets offended by it because everybody says they believe in Jesus. What they do with it, that's another story. It's really difficult sometimes to get through to them and explain that it's not about religion, but it's about relationships. So that takes a long time to explain. And but all in all that time, I felt really safe, and I was just really comfortable, and it was just amazing to serve God and serve Jesus through that opportunity that PMA provided with their ministry. Until about 4 months ago. So I was telling you guys that my wife had worked in the government. She was the prosecutor on the island, and she was prosecuting this case. I don't want to go into it, but the people that she had prosecuted, they decided to go and kill her. So they plotted a plan, and they were successful with executing the plan, and my wife passed away on October 14th, 2019. That's something that you don't expect in your first year of marriage. We were married for about 11 months and 2 weeks. And that's when my whole life, and a lot of you I'm sure can relate to this, but my whole life was in a way tested. You stand in front of a threshold and you think, okay, one step forward, and all that evil that just surrounded me or surrounded us is gonna come inside, and you think, man, the Bible says don't repay evil with evil. So that's clear. That was never really a temptation, but in your heart it's like it gets dark. It gets really dark, and your faith is tested. Sometimes it's really difficult to know what you feel at the time, and I remember writing a friend, and I said, my heart is strong and is solid in Jesus, and that's because of all the things that I've heard as a kid. You just know that it is safe, and you feel in a way that you are being carried, but your mind is just going crazy. You're thinking about. I never really asked myself why, because I know that there's never an answer to that question. But I was asking myself a lot, and I'm still asking myself, Lord, what is it that you want me to do? Because obviously, it's not something that you have planned, but it's something that you have allowed. And what do you want me to do now, or what do you want us as a family to do? Because my in-laws are also pretty hurting. And we had sorry, can we go back? Yeah. So we had a memorial service in Yap to show the people that we really love them. And I still love the island, but it's just really got me to think about a lot of things. And I like to compare it with a night that I'm going through, because at night, what follows the night is the day. There will always be a sunrise at the end of the night. There will always be a day. So there is hope. I know that there is hope, even though it doesn't feel like it, and it's difficult. It's difficult, or I'm learning to live with joy on one hand and grief on the other hand. And that's going to take a while to get that all balanced out. And
in a way to celebrate the miracle of life, and then accept the reality that Rochelle has died and is with Jesus, which is a beautiful thing. But it's still, and especially the way she died was a tragedy. So you're balancing this miracle of life, the spirit that Rochelle had, and the time that I was able to spend with her, on one hand, and then the tragedy on the other one. Can we move that Bible verse in after that, or after this one? No? Okay. This one next. So Rochelle and I, we were in the process of adopting Disha, and there was not enough time at the end after Rochelle has passed to adopt her, but I took legal custody of her, and then she is with us in the States, so we are all living in Wisconsin with my in-laws. It's a bigger house because Rochelle has a number of brothers and one sister, so 2 brothers and 1 sister. So that allowed us to just be able to have a place until we figure things out. And also this adoption process is going to be a while. But I'm so happy to be able to have Disha, because she just brings a lot of life into our lives, and also, in a way, a purpose. Sometimes you think, how is life going to go on without your wife? But with somebody like that in the house, that just gives you a lot of energy and a lot of purpose. And so when you fly in the air, you see these sometimes just very, very unique things, and it just remind you of how big God is and how great God is. And when you're off the horizon, you can actually sometimes see like a rainbow all full circle, and when you see that, you're like, wow, Lord, that's amazing, and your creation and everything, you are real, and therefore there is hope. So in this whole thing, in this death, and in this tragedy, I'm just curious, and I'm looking for God's message of hope. I know there is hope, and I'm learning to see it, and I'm just praying that God will use this whole thing, and I know He will. But I just pray that He will use this whole thing really for His glory and for a message of hope. Yeah. Okay. Yeah. Verse. Yeah. So the day before Rochelle had passed, our pastor in Yap, Mark Zimmer, he's the guy that also did the wedding, and he's the one that did the memorial service for Rochelle. He spoke on the can we do Matthew 5:13? Sorry. Yeah. So he had spoken about the salt of the earth, and it was just so interesting to have heard that before Rochelle's death. So he speaks about the salt of the earth and what it does and things like this and all these different examples. And that's why I really, really liked Rochelle, because she was always she would make things in a way taste better for everybody. She would
a lot of people would come to her with their problems. And in her position of authority, she was able to help a lot of people. So she was always the salt in a lot of people's lives, and I just loved that picture. And it was interesting that Mark Zimmer, the pastor, he had talked about that just the day before she passed. And then at her memorial service, he described her as being the city on the hill, which is coming on, is basically the verse after on Matthew 5:14. And yeah, that's another beautiful picture to describe somebody. And that just ultimately gets me thinking pretty much all the time now, ever since this had happened. How can I be that salt again? Because I know I'm wounded, I know that I'm broken right now, but I know that there will be hope, and I know that there will be healing in time. But I don't want to stop continuing to be the salt, and I don't want to stop being that city on the hill, like he had described my wife. But before that memorial service, there was something really interesting happening. I was supposed to go. I didn't have to, but I wanted to speak at my wife's memorial service. And before I walked out of the house with Pastor Mark, I held him back and I said, "Mark, is everything that we're believing, is that all really true?" And he looks at me and he says, in a way he's asking, what do you mean? But I know he's getting my question. Because in my heart, I couldn't go out and give a testimony if I didn't really believe it in my heart. And at that point, I was just not sure how God, and if God, and everything is real, how did that just pass by God unnoticed, what the people had plotted? And is my wife really in heaven? I just needed to really know for sure before I could go out there and share my testimony. And that's actually I just told him I don't know. I'm really insecure right now about this whole thing, and I don't know for sure if that is all true. And I told him I need to know. And it kind of led me to that miracle of Rochelle's life. A lot of people, they had focused on a tragedy, but they forget that miracle of life, and also the fact that we met out there in Micronesia. In a way, you could say, in a way, as a coincidence. But I just saw that there was no coincidence in nothing in my life so far. All these little things that God had opened and God has led and allowed me to meet Rochelle. And then also that miracle of Rochelle's life. She was 33 years old when she died, but she had done so many things in her life that I think a lot of people don't do, that live to be 80. So she packed a lot of energy into her 33 years. And to me, that was just a miracle. So I like to, that night, when I talked to Mark about that, I just came to focus on that miracle of life and the fact that God created her, God allowed her to live, and God did allow her to die. And not focus so much on that tragedy, because the devil is out there to only destroy. He's destroying relationships and destroying life, but he can't create anything. And I don't want to give him any more attention. I just want to thank Jesus for his message of hope, even though
sometimes that's just all difficult to balance. It's still really difficult to sing "It Is Well With My Soul." And, "O Lord my God, when I in awesome wonder," like these hymns. Even this morning, I was sitting there, and every time we started singing, I would start crying. But it is not that I don't believe it anymore. It's just that I need to I need to heal again, and I know that Jesus is helping me to balance this pain. This is my testimony so far, and I'm just going to ask you to continue to maybe help me pray for myself. I know that I'm in a place where I need help, and I need a lot of attention. Not attention, so to speak, but just in a place where I'm wounded, and I need time to heal. But I don't want to lose my salt, and I don't want to stop being that light as in the city at the hill. Yeah. Thank you for allowing me to be here tonight. Pe bancă și ascultând, mă gândeam cum noi, oamenii, suntem așa fascinați când cineva vine și ne vorbește foarte elevat, foarte inteligent, ne spune o predică grozavă. Și de multe ori ignorăm oameni care fac lucrarea lui Dumnezeu așa nascuns, în umbră. Dumnezeu are planurile Lui, e adevărat, și uitați că stând la cântările care s-au cântat, gândindu-mă la fratele acesta, la situația prin care dânsul trece și a trecut, cumva mi-era rușine și să cânt. Mi-era rușine să cânt. Nu știu exact de ce Dumnezeu l-a trimis între noi, dar chiar în momentele acestea când are nevoie mult de rugăciune, de sprijin, și v-aș ruga ca biserică să-l aducem înaintea Domnului în săptămânile care urmează, să ne rugăm pentru el, să-i dea Dumnezeu har, putere, să-l întărească, să-i dea lumină cu privire la viitor. Așa cum spuneam și dimineață, el s-a născut în Germania, a crescut în Germania până la vârsta de 19 ani când a plecat misionar, s-a căsătorit acolo cu o fată americancă, acum a venit aici împreună cu fetița asta pe care au adoptat-o în condiții interesante. Fetița asta a venit într-o zi în fața ușii la ei și a zis: nu mai plec de aici, că n-am unde să merg, că acasă mama se poartă foarte urât, n-am ce mânca. Și așa că ei au decis să o înfieze și au adus-o aici în America, dar mai trebuie să treacă timp procesul acesta pentru înfiere, apoi dânsul nu are încă acte în America, așteaptă green card-ul ca să primească drept de muncă, să muncească, și așa că situația financiară nu e prea grozavă. De aceea, dacă Dumnezeu vă pune pe inimă să contribuiți cu ceva pentru familia lui, pentru el și pentru fetița aceasta, Domnul să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze. Haideți să cântăm o ultimă cântare, timp în care să facem și o colectă, și cei care doriți să contribuiți, puteți să o faceți.
Mai bine să ne ridicăm și să mulțumim Domnului și aș ruga pe fratele Miță să se roage în special pentru fratele Simon, să îl întărească Domnul. Tată Scump, îți mulțumim pentru seara aceasta, îți mulțumim pentru tot ce Tu cauți să ne înveți, să ne arăți, Doamne, să ne arăți cum ești Tu în Sfinții, Doamne, cum Tu strălucești în ai Tăi. Doamne, Te rugăm să binecuvântezi fratele, Doamne, să zdrăvești îndurarea peste el, Doamne. Noi nu înțelegem multe lucruri și poate nici el nu înțelege de ce trebuie să treacă prin anumite greutăți, Doamne, de ce Tu ai întrerupt misiunea lui acolo, Doamne. Nu știm nici noi și nu înțelegem de multe ori ce planuri ai în viitor cu noi, dar, Doamne, încredințăm în mâinile Tale soarta lui și soarta tuturor celor ce, Doamne, se dedică pentru lucrarea Ta. Doamne, poate că nu ne-a rugat destul pentru misionari. Te rugăm, dă-ne putere să-i susținem în rugăciune, Doamne. Pe cei ce își riscă viața, libertatea, sănătatea, Doamne, ca să răspândească vestea cea bună până la marginea pământului. Te rugăm ca Tu să-i ocrotești, Tu să-i ții, Tu să-i păzești, Tu să le dai putere, Doamne. Tu să-i umpli de Duhul Sfânt, o Doamne, și să faci cuvântul Tău să răsune cu mare putere pentru pământul. Te rugăm, binecuvântează-L în continuare, Doamne, și credem că Tu poți să-L folosești în continuare spre slava Ta și lucrarea, Doamne, să nu stagneze, ci să propășească. Poate că Tu ai alt plan diferit, o Doamne, și vei lucra cu mai mare putere. De aceea Te rugăm, lucrează. Și dă-ne și nouă putere să-L ajutăm, să-L susținem, o Doamne, atât sufletește cât și materialicește. Și Te rugăm, o Doamne Dumnezeule, scoate din mijlocul nostru misionari. Poate Tu ne vorbești în felul acesta ca să ne dai să înțelegem, o Doamne, ce vrei de la noi. Ajută-ne, Doamne, să răspândim vestea cea bună în jurul nostru, Doamne, că este generația aceasta, Doamne, care nu Te cunoaște pe Tine. Generația din urmă, în țara asta, Doamne, care nu este evangelizată, ai milă de toți, o Doamne, scoate lucrători la seceriș, o Doamne, scoate misionari care să misioneze America, Doamne, că într-adevăr mulți misionari au plecat de aici în alte părți, dar cine să misioneze aici, Doamne? Sau trimite din alte părți aici, Doamne, dacă noi stăm și îl încezim. Te rugăm, iartă-ne, ai milă de noi, Dumnezeule, schimbă-ne și dă-ne viziune, Doamne, dumnezeiască, așa ceea ce vrei Tu de la noi, Doamne, să înțelegem și să punem în practica vieții. Încredințăm toate lucrările în mâinile Tale. Te rugăm să fii cu noi în continuare în săptămâna care vine. Dă-ne săptămână de biruință, dă-ne zile umblate cu Tine, numărate cu înțelepciune, Doamne, ca să le folosim cu adevărat în slujba Ta, să trăim pentru Tine viețile acestea scurte care ni le-ai dăruit pe pământul acesta. Nu ne lăsa neruditori, nepăsători, ci fă din noi mesagerii Tăi, fă din fiecare, mai ales tinerii, Doamne, pune în slujba Ta, Doamne, lucrează la inimile lor, Doamne, învață-i, fă-i ucenicii ai Tăi, o Doamne, și învață-i să ucenizeze pe alții, să atragă la Tine pe alții și pe noi ajută-ne să-i susținem în rugăciune. Și îți mulțumim pentru toate în numele Domnului Hristos. Amin. Vă invit să luați loc. Cu siguranță i-a fost foarte greu fratelui să spună anumite lucruri. Vi le spun eu, unele dintre ele, deși pentru că dânsul nu le înțelege. A spus despre soția lui cum a decedat, însă adevărul e că a decedat fiind împușcat în fața casei, pentru că lucra în poziția aceasta înaltă în justiție și lupta împotriva unei rețele care foloseau fetițe de acolo de pe insulă pentru marinarii care veneau și treceau pe acolo prin zonă. Și ea s-a luptat foarte mult ca părinții să nu mai dea copiii aceștia pentru bani. Și pentru că era o rețea mai murdară acolo, oamenii aceștia au decis într-o zi să scape de ea, că el le încurca cumva planurile, le încurcau profiturile. Așa că asta a fost circumstanța
în care soția lui a trecut în veșnicie. De aceea ar fi bine să ne rugăm pentru dânsul și pentru fetița lor în săptămânile acestea care stă înainte. Și dacă Domnul va face în așa fel încât să se mute aici, pentru că dacă cumva Domnul deschide ușa aceasta, intenționează să o facă în viitor, să fie unul din oamenii pe care să îi susținem în rugăciune și cu ceea ce este nevoie ca biserică. Vă doresc o săptămână binecuvântată și să ne vedem din nou cu bine în casa Domnului. Cei care doriți să veniți cu noi la munte, joi, vineri, sâmbătă, încă mai sunt locuri. Frații bărbați, mergem la retreat, la Mambea celor și mai sunt locuri. Cei care doriți puteți să veniți. Să-mi spuneți fie mie sau la fratele Andrei Varhan. Poftim? N-am înțeles. Nu, el pleacă mâine. Da. Bine, adunarea este liberă. Domnul să vă binecuvinteze.